Hello viewers, welcome back to my channel. So இன்னைக்கான இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியே சிம்பிளா எப்படி ப்ரொஃபஷனலான பேனரை மேக் பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். சோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல்ல ஃபுல்லா யூடியூப் ரிலேட்டடான கண்டென்ட் தான் வரும். அதுல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே ஒரு பெல் ஐகானை ஆல்ல செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோவையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம். சோ ரொம்ப லென்த்தா பேசி டைத்தை வேஸ்ட் பண்ணாம டைரக்டா வாங்க கண்டென்ட்குள்ள போலாம். Information is wealth. First open Pixel Lab. Then click on fourth option to choose image size. Then select YouTube channel banner size. Then delete the center text. Then scroll down to select from gallery. Choose this image and crop its size. Then click plus icon to select from gallery. Choose this image. Then select third option to scroll down to choose relative size. Then high width size. Then click plus icon to select from gallery option. To select this banner frame image. Then select relative size to high width size OK. To select layer option then lock this to layer. Then click plus icon to select from gallery. And choose this image. Then click relative size to high width size. And click to back option. And one more time to click plus icon to select from gallery option. And choose your logo then click circle size OK. To adjust size then fix the logo at the center part. Then select a stroke option. And fix the stroke width size number 1 then choose yellow color and click OK. Then scroll down to select shadow option. And fix the blur radius size number 2 then choose yellow color and click OK. Then click inner shadow. And fix the blur radius size number 5 then choose black color and click on OK. Then click layer option to lock this logo layer. Then click plus icon to select text. Edit text to your channel name. Then click OK. Then scroll down to select font style. To select your favorite font. I select this font. Next select color option. To choose your favorite color but I choose black color. Next click zoom option to zoom exactly like this. Then adjust size of your channel name like this. Next click plus icon to select text. Then edit text to enter your channel slogan like this. Then adjust size of your slogan to fix the bottom of your channel name OK. Next select color option to choose your favorite color and I choose black color. Then select font style to choose your favorite font and I choose this font. Then fix your text like this. Next click plus icon to select shapes. Then adjust shape size like this. And fix the opacity value to 0% and fix the stroke width size 3 or 4. Then choose color black. To adjust the shape like this, then click layer option to merge this to layer. Then fix like this and click on layer option to merge this to layer. Then fix text to center like this. Next click zoom option to adjust like this. Then click plus icon to select text. Then edit text like this. Next choose your favorite color and I choose black color. Then select font and choose your favorite font and I choose this font. Then adjust text like this. Then click plus icon to select from gallery option. And select this social media icon image. Then adjust this image size like this. Then to choose your favorite color and I choose black color. Then click layer option to merge this to layer.
and adjust size to fix the layer to center. Then zoom out the image like this. Then click Layer option to hide banner frame. Then click plus icon to select from gallery option, and choose this empty banner image without line. Then select relative size to high width size. And select color option to choose your favorite color, and I choose this gradient color. Then click layer option to lock this layer. And finally click save option to select ultra and click save to gallery. Okay, the image was saved successfully. ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் அவுட்புட்டு. இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக பார்த்தீங்கன்னா கேப் இருக்கிற இடத்துல லைக் சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் தம்ப்நெயில் எப்படி ப்ரொஃபஷனலாக சிம்பிளாக எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் அப்படியே போகாமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே ஒரு பெல் ஐக்கானையும் ஆல்ல செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற எல்லா வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். அப்புறம் இந்த வீடியோவிலேருந்து ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கருத்துக்களையும் கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அது எனக்கு உண்மையிலேயே ஒரு மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும். ஸோ பாய் கைஸ். See you soon.